Yes. I'm also on my Facebook. Okay, so I will share this Facebook to the group. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Bala Girivaradhari Gopi Jana Bala Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Yamunatira Anachara Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Om Agana Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. All right, so welcome. Good day, Dobrijit. Shalom. Добрый Are день. we still connected? Yeah. I'm here. Okay. So, yeah, there's quite a few here. About 10. So I was reading the end of the Chaitanya Mahaprabhu, the Shri Shikshaštaka prayers. So I want to go over those. И я сейчас читал последние главы читания Чаритамриты, и там как раз Шикшаштака. Я хочу это почитать сейчас. So many devotees know them because we chant them in the morning. Многие преданные знают эти молитвы наизусть, потому что они их успевают по утрам. I'll just say the Sanskrit and you can read the Russian. Я прочитаю Chaito санскрит. Darpanam Arjunam Bhavmahadevagani Shera Kaira Vichandi Kavitaranam Vijavadudivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamita Swaranam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Да славится всепобеждающее пение святого имени Господа Кришны, которое способно очистить зеркало сердца и потушить пылающий пожар материального существования. Пение святого имени подобно пребывающей луне, которая побуждает распуститься белую лилию удачи для всех живых существ. В нем жизнь всего знания. Повторение святого имени Кришны углубляет океан духовного блаженства. Оно несет живительную прохладу всем и позволяет вкушать нектар бессмертия на каждом шагу. Namnamakari Bahudana Disarva Shakti Charpita Niyamata Smarnena Kalaha Etadasi Tabakripa Bhagavan Mamapi Sudaiva Midjashami Hadini Nanarajaha. One second. You don't have it?
I just closed. О мой Господь, только Твое святое имя способно даровать благословение всем живым существам. И потому у Тебя сотни и миллионы имен, таких как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии, и не существует строгих правил повторения этих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты даровал нам возможность легко достичь Тебя, повторяя Твои святые имена. Однако я настолько неудачлива, что не чувствую к ним никакого влечения. Trinadapi Nichena Rodapi Srishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. Janam Sundarim Kavitamba Jagadish Kamae Mama Janmani Janmanishware Bhavatad Bhakti Hoy Tikitaye. О всемогущий Господь, я не хочу копить богатств. Мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного — жизнь за жизнью преданно служить Тебе, не ожидая ничего взамен. Ainanda Tanuja Kinkadam Patitamam Vishame Babamado Kripaya Tavapada Pankaja Stiti Dumi Sadvisham Vichintaya. О сын Махараджа Нанды, Кришна, я Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пала в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана смерти и сделай одной из пылинок у Твоих лотосных стоп. Nainam Gada Shudadaya Vadanam Gadgad Vidaya Gira Pulakar Nishtamba Pukada Tavanama Grahane Bhavishiti. О мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспрестанно льющимися при пении Твоего святого имени? Когда же дрогнет мой голос, и волосы на теле встанут дыбом при повторении Твоего имени? Yugaitam Nameshena Chakshusha Pravishainam Sunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahiname. О, Говинда, каждый миг в разлуке с Тобой кажется мне целой вечностью. Слезы ручьем льются из моих глаз, и без Тебя весь мир кажется мне пустым. Asveshiva Parvatam Panashtamam Adarshanam Marmatam Karotiva Yatata Tava Vidata Lampato Mat Prananatastu Sevana Paraha. Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется им вовеки, даже если грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь передо мной. Он волен поступать, как пожелает, ибо навсегда и независимо ни от чего останется для меня Господом, которому я поклоняюсь. These verses are Lord Chaitanya's, like personal meditations, and then in this chapter he gives a lot of repetition and different feelings and emotions he gets when he says these verses. И эта молитва — это, по сути, внутренняя медитация Господа Чайтаньи. И вся эта глава, она повторяет очень много вещей и больше раскрывает этот стих. So in many temples, including Ariel, after Mangalartik, we recite these verses. И во многих храмах по всему миру, включая храм в Ариэле, после Мангаларати повторяются эти стихи. And if you go, skipping way through it, but if you go to verse 65, Я не буду verse все 65 of читать. this chapter.
В этой главе, ну вот 65 стих этой главы, Prabhupada Shikshastak Shloka Ye Pade Shune Krishna Prema Bhakti Ada Vade Dine Dine. Anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna will increase day by day. у любого, кто повторяет или слушает эти 8 стихов Шри Чайтаньи Махапрабху, экстатическая любовь к Кришне и преданность Ему будут расти день ото дня. So that should be a good reason to recite them. It doesn't take very long, I think a couple minutes. Я думаю, это достаточно хорошая Maybe причина 5 minutes from the translation. для того, чтобы повторять эти стихи каждый день. Это обычно не занимает там больше 5 минут с переводом. So from here, this is the end of the Chaitanya Charitamrita. It's very wonderful. И эта глава, это уже является Understanding завершением. Chaitanya's personality. Это является завершением всей читания Чаритамриты, и это апогей понимания личности Господа Чайтаньи. Замечательная глава. So although Lord Chaitanya is deep and grave as millions of oceans, when the moon of his various emotions rises, he becomes restless. Хотя Шри Чайтаньи Махапрабху глубок и невозмутим, как миллионы океанов, когда восходит луна его переживаний, он не может найти себе места. So it's like the ocean, when it gets to be full moon, the ocean will get very big waves and disturbed. И когда, например, когда полная луна, то тогда это прилив, и океан наполняется большими волнами и становится беспокойным. Next verse. When Chaitanya Mahaprabhu read the verses of Jayadev Gita Govinda, of Srimad Bhagavatam, of Ramananda Roy's drama, Jagannath Ballabha Nataka, and of Bilva Mangal Thakur's Krishna Karnamrita, he was overwhelmed by the various ecstatic emotions of their verses, and he tasted their purports. Когда Шри Чайтанья Махапрабху произносил стихи из Гита Говинды Джаядева Госвами, Шримад Бхагаватам из пьесы Рамананды Рая, Джаганатха Валабха Натаки и Кришна Карнамриты Билава Мангала Такуру, его охватывали различные экстатические чувства, выраженные в этих стихах. Так он наслаждался их значением. For 12 years, he remained in that state day and night with his 2 friends. He tasted the meaning of the verses, which consist of nothing but the transcendental bliss and mellows of Krishna consciousness. В течение 12 лет Шри Чайтанья Махапрабху днем и ночью находился в таком состоянии. Вместе со своими 2 наперстниками он наслаждался значением этих стихов, которые целиком состоят из трансцендентного блаженства и раз сознания Кришны. Even Anantadev, who has thousands of faces, could not reach the end of describing the transcendental bliss of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Даже Анантадева, у которого 1000 уст, не смог бы до конца описать трансцендентное блаженство игры Шри Чайтаньи Махапрабху. That's Anantadev's expansion of Balaram that holds up on his heads all the universes. И это является Анантадев, это экспансия Баларама, который держит на своих головах все вселенные. And it's explained in another place that even though his millions of mouths have been all glorifying Lord Chaitanya, and no mouth has ever said anything that a different mouth said, and they never repeat anything, they cannot come to the end of Lord Chaitanya's pastimes. И в другом месте говорится, описывается Анантадев, что хоть у него и тысячи уст,
и он непрестанно, без перерыва прославляет Господа. При этом он ни разу не повторился в его имени и ни разу не смог дойти до того, чтобы завершить эти прославления. So we can understand. We think we know a little because we know a few pastimes, but there's no limit. И мы думаем, So how then could an ordinary living being with very little intelligence Okay, I'm just reading the next verse. How could an ordinary living being with very little intelligence describe these pastimes? Nevertheless, I'm trying to touch but a particle of them just to rectify myself. Как же тогда обычное живое существо с его ничтожным разумом может описать эти игры, и тем не менее... Okay, the next verse. There's no limit to Chaitanya Mahaprabhu's activities and his words of madness. Therefore, describing them all would greatly increase the size of this book. Влияние Шри Чайтаньи Махапрабху и его безумные речи неисчерпаемы. Поэтому, если бы я попытался описать их все, то это сильно увеличило бы объем моей книги. Now, if anybody's a researcher, I read somewhere in Chaitanya Charitamrita that there's another verse similar. It says that there's so many verses glorifying the holy name, but I can't write them all because the book would become too big. And I'm trying to find that verse if anybody knows what it is. И это такой момент для тех, кто глубоко изучает, что есть другая шлока тоже в Чайтаньи Чаритамрите, где говорится, что если бы я начал перечислять все имена Господа, то эта книга стала бы, объем ее стал во много раз больше. Я еще сейчас стихи. Okay, next one. Whatever pastime Srila Vrindavan Das Thakur has first described, I have merely summarized. Во всех играх, которые описаны у Шрилы Вриндавана Даса Такура, я рассказал лишь вкратце. And I have only very briefly described the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, not described by Vrindavan Das Thakur. Nevertheless, because these pastimes are so numerous, the size of this book has increased. И те игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые не упомянул Шрила Вриндаван Дас Такур, я описал очень коротко. Тем не менее, поскольку эти трансцендентные игры так многочисленны, моя книга стала очень объемной. It is impossible to describe all the pastimes elaborately. I shall end this description and offer my respectful obeisance. Невозможно описать все лилы Шри Чайтаньи Махапрабху подробно, поэтому я завершаю их описание и склоняюсь перед ними в почтительном поклоне. So what I have described gives merely an indication, but by following this indication, one may obtain a taste of all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Все написанное мною лишь намек на то, что было в действительности, но даже этот намек способен помочь обрести вкус к играм Шри Чайтаньи Махапрабху. So here
Krishnadas Kaviraj is showing his humility. This is genuine humility. И тут автор Шрила Кришнадас Кавирадж, он проявляет свое смирение, и это является истинным смирением. He says, I cannot understand the very deep, meaningful pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. My intelligence cannot penetrate them. Therefore, I could not properly describe them. И вот этот стих, который подчеркивает его смиренность. «Я не способен понять исполненные глубочайшего смысла игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Мой разум не может проникнуть в них, и потому я не смог как следует их описать». After offering my obeisances to the lotus feet of all my Vaishnava readers, I shall therefore end this description of the characteristics of Chaitanya Mahaprabhu. 1 second. Поэтому, склонившись к лотосным стопам всех моих читателей вайшнавов, я заканчиваю это описание качеств и деяний Шри Чайтаньи Махапрабху. So, naturally we appreciate this, like I should offer respect to all the people who listen when we're speaking here, because otherwise, what is the use? Anyone who wants to talk about Lord Chaitanya is a very exalted person. И надо понимать, что мы выражаем свою благодарность всем, кто слушает, и понимать, что личность Господа Чайтаньи, она является очень возвышенной личностью. So we hope we can increase the number of people hearing and chanting about Lord Chaitanya. Поэтому мы надеемся, что мы можем увеличить количество людей, которые слушают и прославляют его личность. He says Chaitanya Charitra Varnane, that I shall end a description of the characteristics of Lord Chaitanya. That's actually the title of the book. И Чайтанья Чаритамрита, он тут говорит, что я завершу описание Чайтаньи Чаритамриты, и это также является названием книги. Because Chaitanya means the living force. Чайтанья — это значит живительная энергия. Charitamrita. Charita means the character. Чарита значит характер или личность или качество. Amrita means the nectar. Амрита значит нектар. So in this case, Rita, Rita means death. А Рита, просто Рита, значит смерть. Мритью. Мритью. So Amrita means no death. А Амрита значит бессмертие или отсутствие смерти. That's why the demons and the demigods were trying to churn the ocean to get the nectar that they wouldn't die then. Именно поэтому полубоги и демоны, они пахтали океан, чтобы получить этот нектар и стать бессмертными. So just hearing about Lord Chaitanya is Amrita. It puts us on the spirit. И просто слушая о деяниях Господа Чайтаньи, просто слушая о нем, это нас погружает в реальность Амриты, то есть делает нас бессмертными. Next verse. The sky is unlimited, but many birds fly higher and higher according to their own abilities. Следующий стих. Небо не имеет пределов, но в нем летает много птиц, каждая на той высоте, которая ей доступна. So
Just like there's birds that can fly between planets, very big birds. И есть, например, очень большие птицы, которые могут перелетать с планеты на планету. We don't see those. We have to accept the authority of Scripture. Мы не можем это своими глазами лицезреть, поэтому мы принимаем это из авторитета вет, это принимаем. But there are birds now. They can fly over the Himalaya mountains. Big geese. Например, есть некоторые птицы, которые могут даже перелететь через Гималайские горы. There's other birds like chickens. They can just fly a little bit to jump up on the fence or something. Есть другие виды птиц, There's other birds that can't fly at all. которые, например, как курицы, они там с трудом могут перелететь через забор или запрыгнуть на какой-то поребрик. А есть другие птицы, которые в принципе не могут вообще летать. Но они тоже птицы. Some airplanes can fly really high. Rockets can go even higher. So different people can do different things. И подобным образом самолеты, есть разные виды самолеты, некоторые могут очень высоко летать, некоторые не очень, и поэтому каждый человек, он тоже способен на разные вещи. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are like the unlimited sky. How then can an ordinary living being describe them all? Игры Шри Чайтаньи Махапрабху подобны бескрайнему небу. Как может обычный человек описать их все? I have tried to describe them as far as my intelligence allows, as if trying to touch a drop in the midst of the great ocean. Я попытался описать их, насколько позволил мне разум, как если бы я коснулся капли из бескрайнего океана. Vrindavan Thakur is Lord Nityananda's favorite devotee. Therefore, he is the original Vyasadeva in describing the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Вриндаван Тхакур — любимец Господа Нитьянанды, и потому он изначально Вьясадева, описавший игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Report. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that all writers after Vrindavan Thakur are pure devotees of Chaitanya Mahaprabhu and who have tried to describe the Lord's activities are to be considered like Vyas. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур утверждает, что все писатели после Вриндавана Дастакура чистые преданные Шри Чайтаньи Махапрабху, которые пытались описать деяния Господа, должны считаться неотличными от Вьясы. Srila Vrindavan Das Thakur is the original Vyasadeva in describing Chaitanya Leela, and all others who follow in his footsteps by describing Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are also to be called Vyasadeva. Шрила Вриндаван Дас Такур изначально Вьясадева среди всех, писавших о Чайтанье Лиле. Но тех, кто идет по его стопам, описывая Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху, также нужно называть Вьясадевами. The bona fide guru is called Vyas because he is the representative. But you are Vyasadeva. Истинный духовный учитель. Writing so Истинный духовный учитель именуется Вьяса, ибо он является представителем Вьясадевы. Поэтому празднование дня рождения такого духовного учителя называется Вьяса-пуджей. И Шрила Прабхупада, он, естественно, входит в эту категорию, потому что он так много писал про Господа. Prabhupada said Vyas Prasad. He said it's the mercy of Vyas. И он говорил Вьяса Прасад, то есть это является милостью Вьясадевы. So other devotees that were around wrote books about Lord Chaitanya's pastimes, and
still devotees are writing. И те, кто были в то время вокруг и рядом с Господом Чайтаньем, они тоже описывали его жизнь. И до сих пор есть много преданных в нашем движении, которые тоже составляют и пишут книги. And the Sankirtan Leela is still going on, and Lord Chaitanya is still present in the holy name and the deity form. И читание Лила, она до сих пор происходит, потому что Господь Чайтанья, Он присутствует в святом имени и в форме божества. Next verse. Although Vrindavan Das Thakur has written as within his jurisdiction the full store of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, he left aside most of them and described but a small portion. Хотя в распоряжении Вриндавана Даса Такура была вся сокровищница игр Шри Чайтаньи Махапрабху, большей части из них он не стал даже касаться, описав лишь малую толику. What I have described was left aside by Vrindavan Das Thakur, but although he could not describe these pastimes, he gave us a synopsis. Я описал те лилы, которых не коснулся Вриндаван Дас Такур, но хотя он и не стал описывать эти игры, он сделал их краткий обзор. Synopsis means like a summary. Like Синопсис — это как краткое содержание. In his book Chaitanya and Bhagavat, he has described his pastimes in many places. I request my readers to hear that book, for that is the best evidence. Во многих местах своей книги под названием Чайтанья Мангала, Чайтанья Бхагавата, он описывает эти лилы. Я прошу моих читателей слушать ее, ибо она содержит самое достоверное описание игр Господа Чайтаньи. So here is Prabhupada telling us we should read Chaitanya Bhagavat also. Тут мы видим, Прабхупада говорит, что нам надо читать также Чайтанья Бхагавату. And translations by ISKCON devotees are available. Также на эти книги, на Чайтанья Бхагавату и Чайтанья Мангала, доступны переводы преданных ISKCON. Это очень рекомендовано читать эти книги. Many times in Chaitanya Charitamrita, Prabhupada makes purports which are just right from Chaitanya Bhagavat to explain different pastimes. И очень часто можно встретить, читая Чайтанью Чаритамриту, что в многих комментариях Шрила Прабхупада просто использует стихи из Чайтаньи Мангала или Бхагаваты, углубляя понимание той или иной лилы. I have described these pastimes very briefly, for it's impossible for me to describe them in full. In the future, Vyasadeva will describe them elaborately. Я рассказал об играх Господа очень кратко, ибо я не способен описать их полностью. В будущем, однако, Веда Вьяса поведает о них подробно. So like now, Jayapataka Swami, he's read many of the different Bengali books of Lord Chaitanya's pastimes. И, например, сейчас Джайапатака Свами, он прочитал очень большое количество книг, описывающих лилы Господа Чайтаньи, которые недоступны нам. So he's making a book that puts them all together. И он сейчас работает над книгой, в которой он составит все эти лилы вместе. So, you know, in different versions, you get different details. So that these things are coming. Different devotees are doing things like that. И когда у нас есть
много разных деталей, информации про одну и ту же вещь, разные преданные этим занимаются, тогда мы можем более с деталями, более глубинно узнать. In the Chaitanya Mangal, that's Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur has stated in many places the factual truth that in the future Vasudev will describe the Lord's pastimes elaborately. Чайтанья Мангале Шрила Вриндаван Дас Такур утверждает во многих местах, что в будущем Вьясадева опишет игры Господа подробно. Purport. This statement, Age Vyasa says, the unlimited pastimes of Chaitanya will be described by Vyasadeva in the future. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says that these statements indicate that in the future, other representatives of Vyasadeva will elaborately describe Lord Chaitanya's pastimes. The purport is that any pure devotee in the distant succession who describes the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu is confirmed to be a representative of Vyas. Утверждение в Чайтанье Бхагавате. And we're requesting everybody to. И там Вриндаван Дас Такур утверждает, что бесчисленные игры Шри Чайтаньи Махапрабху в будущем опишет Вьясадева. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет, что такого рода утверждения нужно понимать как указание на то, что в будущем другие представители Вьясадевы подробно опишут лилы Господа Чайтаньи. Это значит, что любой чистый преданный в цепи ученической преемственности, который описывает игры Шри Чайтаньи Махапрабху, является авторитетным представителем Вьясадевы. И да, мы очень часто слушаем наставления, указания, что надо писать книги. Okay, the ocean of nectarine pastimes of Chaitanya Mahaprabhu was like the ocean of milk. According to his thirst, Vrindavan Das Thakur filled his pitcher and drank from that ocean. Океан нектарных игр Шри Чайтаньи Махапрабху подобен молочному океану. Вриндаван Дас Такур наполнил в этом океане свой кувшин и напился из него в волю. Whatever remnants of the milk Vrindavan Das has given me are sufficient to fill my belly. Now my thirst is completely satiated. Остатков молока после Вриндавана Дас Такура было достаточно, чтобы наполнить мой желудок, и теперь моя жажда полностью утолена. I am a very insignificant living being, like a small red-beaked bird. Just as such a bird drinks the water of the sea to quench its thirst, so I have touched only a drop of the ocean of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. From this example, you may understand how expansive are the pastimes of Lord Chaitanya. Я ничтожное живое существо наподобие маленькой красноклювой птички. Как эта птичка утоляет жажду капли морской воды, так и я выпил каплю из океана игр Шри Чайтаньи Махапрабху. Из этого примера вы можете понять размах и глубину игр Чайтаньи Махапрабху. I infer that I have written. That is false understanding, for my body is like a wooden doll. Я прихожу к выводу, что слова «я описал» не соответствуют истине, ибо тело мое ничуть не лучше деревянной куклы. So this very revealing, this next verse is about the nature of transcendental literature. И следующие стихи, они будут как бы откровением о природе трансцендентной литературы. Prabhupada said many times, Prabhupada read his own books and he would relish reading them. He wasn't just checking the editing or something. He was relishing the book.
И Шрила Прабхупада, он часто сам перечитывал свои книги, но он это делал не для того, чтобы найти какие-то редакционные поправки. Он их читал, потому что он сам и наслаждался этим содержанием. So now he's describing his own condition, and we know that Prabhupada was in a similar condition, especially towards the end of his life. I'm old and troubled by invalidity. I'm almost blind and deaf. My hands tremble, and my mind and intelligence are unsteady. И в последующих стихах автор читания Чаритамриты описывает свое физическое состояние, при котором он писал, и это очень сильно напоминает то состояние, в котором писал и Шрила Прабхупада, особенно под конец своей жизни. И стих говорит, что я старый, немощен, я почти полностью ослеп и оглох, руки мои трясутся, а ум и разум ненадежны. Well, it sounds like something like the condition Prabhupada was in. I am infected with so many diseases that I can neither properly walk nor properly sit. Indeed, I am always exhausted by 5 kinds of diseases. I may die at any time, day or night. И мы видим, что это очень похоже на то состояние, в котором находился Шрила Прабхупада. И стих: «Из-за множества болезней я не могу ни нормально ходить, ни сидеть. Болезни 5 видов измучили меня. Я могу умереть в любой момент, днем или ночью». So actually, we're all in very similar condition, especially me. И на самом деле мы все находимся в подобном положении, в особенности я. И нам надо понять. We should understand life is short. We don't know how long we're going to live, so take advantage of every moment. И надо понять, что жизнь является очень короткой, скоротечной, и поэтому надо использовать каждый доступный нам момент пользы. I have previously given an account of my inabilities. Please hear the reason why I nevertheless still write. Я уже рассказывала о своих недугах. Услышьте же от меня, почему мне до сих пор удается писать. I am writing this book by the mercy of the lotus feet of Govinda Dev, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, Dvaitacharya, other devotees, and the readers of this book, as well as Sarup Damodar Goswami, Shri Rupa Goswami, Sanatan Raghunath Goswami, who is my spiritual master, and Jiva Goswami. I have specifically Madan Mohan, deity of Vrindavan, has given the order, is making me write. Although this should not be disclosed, I disclose it because I am unable to remain silent. Sorry. Yana, you still there? My mic was off for a second. So, я пишу эту книгу по милости лотосных стоп Шри Говинда Дева, Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитьянанда, Адвайты Ачарьи и других преданных ее читателей, а также Сварупа Дамодары Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, моего духовного учителя, Шри Рагунатхи Даса Госвами и Шри Дживы Госвами. Но особую милость мне явил Верховный Господь в другом образе. Шри Мадана Мохан, божество из Вриндавана, дал мне указание, и его воля пробуждает меня писать. Хотя я должен был бы сохранить это в тайне, я говорю об этом, ибо не могу молчать. If I did not disclose this fact, I would be guilty of ingratitude to my Lord. Therefore, my dear readers, please do not consider me to be too proud.
Если я не раскрою это, то буду повинен в грехе неблагодарности Господу. Поэтому, мои дорогие читатели, пожалуйста, не сочтите меня гордецом и не сердитесь на меня. It is because I have offered prayers on the lotus feet of all of you, and whatever have written about Chaitanya Mahaprabhu is impossible. Только благодаря тому, что я вознес молитвы вашим лотосным стопам, смог я написать о Шри Чайтаньи Махапрабху. So I think everybody knows the story. He had heard from Raghunath Das Goswami, who had lived practically with Lord Chaitanya, at least in Puri. And then when anybody who came back from wherever Lord Chaitanya traveled, he would hear from them about the pastime. So he was the last person alive that really knew Lord Chaitanya's pastimes, was Krishna Das. И я думаю, что He had taken notes because Raghunath talked it through. Я думаю, что все знакомы с этой историей Кришнадас Кавираджа Госвами, что он лично общался с Рагунат Дас Госвами, который жил какое-то время с Господом в Пури, и потом все те, кто приезжали с разных мест, он слушал их повествования о всех лилах Господа Чайтаньи. Таким образом, он на тот момент являлся, наверное, одним из последних, кто лично знал вот эти лилы, истории Господа Чайтаньи. Okay, so all the devotees had gone to him and said, please write because you're getting old, and if you die, this will be all lost. So please write, Lord Chaitanya's pastimes. И уже когда он был очень стар, то преданные начали к нему приходить и просить, пожалуйста, ты уже очень стар, и, возможно, ты скоро уйдешь. И с тобой идут все вот эти вот лилы. Мы просим тебя, пожалуйста, запиши их для всех нас, чтобы мы могли их читать и ими воодушевляться духовно. So, now let me repeat all the pastimes of the Ansha Leela, then I'll be able to relish them again. Теперь же позвольте мне снова перечислить все темы антилилы, ибо это позволит мне еще раз насладиться вкусом этих игр. The first chapter describes how Rupa Goswami met Lord Chaitanya for the second time and how the Lord heard his two dramas, Vidagdha Madhava and Lalita Madhava. В первой главе рассказывается о том, как Рупа Госвами встретился с Шри Чайтаньи Махапрабху. Во второй раз, и как Господь слушал две его пьесы, Видагда Мадхаву и Лалита Мадхаву. So this is just a basic hint of the stories. It's meant to inspire people to read it again. И это разное, выделение главных моментов из истории, и это предназначено для того, чтобы вдохновить людей прочитать это еще раз. This chapter also describes the incident of Shivananda Saint's dog, who was induced by Lord Chaitanya to chant the holy name and thus be liberated. В этой главе также описан случай с собакой Шивананда Сены, которую Шри Чайтанья Махапрабху побудил повторять святое имя Кришны и тем самым даровал ей освобождение. The second chapter tells how the Lord instructively punished Junior Haridas
and also a description of the wonderful vision of Shivananda saying. В второй главе рассказано о том, как Господь наказал Харидаса-младшего в назидание другим. В этой главе также описано удивительное откровение, явленное Шивананде Сену. The third chapter is a description of the forceful glories of Haridas Thakur. That chapter also mentions how Damodar Pandit spoke words of enthusiasm to Chaitanya Mahaprabhu. В третьей главе описано все побеждающая слава Харидаса Такура. В этой главе также упоминается о том, как Дамодар Пандит сделал замечание Шри Чайтаньи Махапрабху. The third chapter also tells how Mahaprabhu delivered everyone by bestowing upon the universe the holy name of the Lord. And it describes how Haridas Thakur established the glories of the holy name by his practical example. В третьей главе также рассказывается о том, как Шри Чайтанья Махапрабху спас всех, даровав всему миру святое имя Господа, и о том, как Харидас Такур своим примером доказал величие святого имени. That's one of my favorite chapters. That's where Lord Chaitanya was speaking with Haridas, and Lord Chaitanya was morose and saying, everybody's so sinful, it's Kali Yuga, they just want to kill cows and they don't support the Brahmanas, and how can they be saved? And then Haridas glorifies Lord Chaitanya and the Sankirtan movement. И это одна из моих любимых частей. Это та часть, где Господь Чайтанья, он был очень подавлен, и он говорил, посмотри, какие люди грешники, они убивают коров, и что они делают, и как вообще можно их спасти в этот век. И Харидас Такур ему рассказывал о славе святого имени. The fourth chapter describes Sanat Goswami's second visit with Chaitanya Mahaprabhu and how the Lord saved him from suicide. В 4 главе описана вторая встреча Санатаны Госвами со Шри Чайтаньей Махапрабху, а также то, как Господь спас его от самоубийства. So Sanatan had walked through the jungle and the water was no good, and he got some kind of infection, and he had like boils all over his body, oozing pus and blood. И это случилось, когда Санатана Госвами, он проходил через джунгли, и там он попил из какого-то грязного источника воды и заболел. То есть у него начали появляться какие-то гнойные язвы, которые полностью покрыли его тело, из которых сочился гной. But every time Mahaprabhu met him, he would embrace him forcibly. Но при этом каждый раз, когда он встречал Господа Чайтанью, то Господь Чайтанья силой его обнимал. And Sanatan was feeling very bad because the blood and pus would get on the body of the Lord, and it smelled bad. And he was thinking this is very offensive, so he thought he was going to suicide. И каждый раз, когда Господь его обнимал, то из язв сочилась вся эта жидкость, и это плохо пахло, и это оставалось на теле Господа. И Санатана Госвами понял, что он оскверняет таким образом, и это не очень хорошо, и он решил это все дело прекратить, сделав самоубийство. He was thinking he would throw himself under the wheel of the Jagannath cart. И у него была мысль, что он бросится под колеса колесницы Радхаятры, и что это будет благоприятная смерть. So one day, Lord, he didn't tell anybody, but one day Lord Chaitanya, he would come every day to visit, and he just started talking how suicide is the mode of ignorance. And then Sanatana knew. Lord Chaitanya understood. И он никому не рассказывал об этом намерении, что он хочет так сделать. И один из дней Господь Чайтанья пришел, и он начал просто говорить о том, что самоубийство, насколько это находится
гуне невежества, и тогда Санатана Госвами понял, что Господь знает его сердце, и он понял, что так не надо поступать. And then he explained that suicide is not good. И потом Господь объяснил, что Lord самоубийство Chaitanya это said if нехорошо. suicide was the way He said, if suicide was a way to get to Krishna, I would have suicided long ago. Господь Чайтанья объяснил ему, что это не решение. Он сказал, что если бы самоубийство было бы путем к Господу, то Господь Чайтанья сказал, я бы давным-давно уже бы совершил самоубийство. The fourth chapter also tells how Sanatan was tested. В 4 главе описано in the sunshine, and then it was empowered back to Vrindavan. 4 глава повествует также о том, как Чайтанья Махапрабху подверг Санатану Госвами испытанию в жаркий день месяца Джейштха, и как после этого он дал ему особое полномочие и отправил обратно в Вриндаван. The fourth chapter tells how the Lord showed his favor to Pradyumna Mishra and made him hear the topics of Krishna from Ramananda Roy. 5 глава рассказывает о том, как Господь явил милость Прадюмне Мишре и побудил его послушать, как Рамананда Рой рассказывает о Кришне. Sixth chapter describes how Raghunath met Chaitanya Mahaprabhu and did the Chipped Right festival in accordance with Nityananda's order. В 6 главе рассказано о том, как Рагунат Дас Госвами встретился с Шри Чайтаньи Махапрабху. По указанию Нитянанды Прабху устроил праздник рисовых хлопьев. So, I know a lot. I hope other devotees have read these things, but this is a very wonderful section. And I think we all do something about that Chipped Rice Festival. But the whole thing is so wonderful about Raghunath and his problems with the family and how he got freed from it and everything. Very important in this for our preaching. И вот эти вот главы, я надеюсь, что все преданные знакомы, что они читают тоже про фестиваль, праздник рисовых хлопьев, о том, что там происходило и насколько там все замечательно описано, и как Рагунат, какие у него были сложности с семьей, и как он это все делал. Это очень важно знать нам и также для нашей проповеди. That chapter also tells how the Lord entrusted Raghunath Das Goswami to the care of Sarup Damodar Goswami and gave him В этой главе также повествуется о том, как Господь поручил Рагунату Даса Госвами заботам Сваруб Дамодары Госвами, подарил ему, Рагунат Дасе, камень с холма Говардан и гирлянду из ракушек. And how he gave Raghunath a Govardhan Shila and a garland of small conch shells. Как он подарил Рагунат Дасу камень с холма Говардана и гирлянду из ракушек. So Lord Chaitanya had been worshipping this Govardhan Shila for a long time, И Господь Чайтанья лично поклонялся этой bathing it шиле. with his tears. Поклонялся этой шиле в течение долгого времени, он омывал ее своими слезами. And he specifically instructed Raghunath how to worship Govardhan with Tulsi Manjaris. Он также лично дал наставление Рагунат Дас Госвами, как поклоняться Говардан Шиле и подносить манджари с лепестками. The seventh chapter tells how Mahaprabhu met Balabhabata and dismantled his false pride in so many ways. 7 глава рассказывает о том, как Шри Чайтаньи Махапрабху встретился с Валабхабатой
и разными способами сокрушил его гордыню. That's another very complicated and wonderful personal exchanges between Lord Chaitanya and the devotees. Это еще одна Next chapter describes Ramachandra Puri. We don't want to be like И это еще одна такая большая запутанная история о взаимоотношении Чайтаньи Махапрабху и его преданными. И это 8 глава, которая рассказывает о прибытии Рамачандра Пури, на которого мы не хотим быть похожи. Он просто потому, что всех критиковал преданных. Next chapter, how Gopinath Pattanayaka was delivered and how the people of the 3 worlds were able to see Chaitanya Mahaprabhu. Следующая 9 глава приводится описание того, как был спасен Гопинатха Паттанаяка и как обитатели 3 миров получили возможность увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. The 10th chapter, I describe how Chaitanya Mahaprabhu tasted the food given by his devotees and described the assortment of prasadam in the bags of Raghava Pandit. В 10 главе я описал то, как Шри Чайтаньи Махапрабху обедал в домах преданных и перечислил угощения, которые приносил в своих мешках Раghava Пандит. So that's another wonderful chapter. Raghava Pandit and his sister Damayanti, they would cook sweets and pickles, things that could keep, and they would send them to Jagannath Puri, and it meant that Lord Chaitanya would eat some every day. И это еще одна удивительная история, где рассказывается, где Раghava Пандит и его сестра Дамаянти, они готовили такие домашние солености, которые называются пикали в Индии, и сладости, такие вещи, которые могли храниться долго, и они отправляли это для Чайтаньи Махапрабху в Пури, чтобы он мог это вкушать. And she cooked with so much devotion, and she cooked so many varieties of things. And then she would also cook with like some things with a lot of ginger and stuff for digestion, because she thought maybe Lord Chaitanya would get indigestion from eating so many sweets and pickles. И она готовила с такой большой любовью и в таком большом количестве и разнообразии, что она также потом приготавливала такие блюда, в которых содержалось много имбиря, потому что она переживала, если так много сладостей Господь будет есть, чтобы у него не было несварения. Эти вещи стимулируют пищеварение. Also the description how examined Govinda and danced in the temple. Кроме того, там описывается, как Господь подверг испытанию Говинду и как он танцевал в храме. The 11th chapter describes the disappearance of Haridas Thakur. 11 глава Lord Chaitanya showed affection for his devotees. Описан уход Харидас Такура и то, как Шри Чайтанья проявлял свою любовь к преданным. Because, well, that's a wonderful story. We have pictures. Haridas was much older than Lord Chaitanya, and he knew Lord Chaitanya was going to finish up his
presence on earth, and he begged him to please let me go first. I don't want to live without you being present. И хоть Харидас Такур, он был старше Господа Чайтаньи, он также понимал, что Господь Чайтанья, он собирается скоро завершить свои игры, и поэтому он умолял Господа Чайтанью уйти раньше него, потому что он сказал, что не вынесет пребывания на земле, когда не будет на ней присутствовать Господь Чайтанья. И многие из нас видели это изображение и знаем эту историю тоже. And the 12th chapter describes Jagannatha Pandit broke the pot of oil and how Nityananda chastised Shivananda saying. В 12 главе рассказано о том, как Джаганананда Пандит разбил кувшин с сандаловым маслом и как Господь Нитянанда наказал Шимананда Сену. Those are all very sweet. Jagannatha Pandit is actually such a Bhama that he was always trying to steer. So they had a very amazing rasa. Это тоже, arguing. Это тоже удивительные лилы, потому что мы знаем, что, например, Джаганананда Пандит — это Сатьябама из Кришна лилы, и поэтому между ними всегда разыгрывалась удивительная раса и удивительные лилы. And then Shivananda's traveled to Puri. He would make all the arrangements for everywhere to stay and everybody's food and everything. И Шивананда Сена, он всегда путешествовал в Джаганнатхапури, он всегда был ответственен за то, чтобы позаботиться о всех преданных, кто где будет оставаться, кто будет кушать, где. То есть он полностью об этих всех аспектах заботился. So one day, the arrangements were not made on time for Lord Nityananda, and he called for Shivananda saying, "Where's my prasadam?" И один день так получилось, что не было организовано все вовремя. И Господь Нитянанда позвал его и сказал ему: где мой прасад? And he kicked Shivananda saying right in the stomach. И он пнул Шивананда Сена прямо в живот. Shivananda saying took that as great mercy. Ну и, конечно же, Шивананда Сена воспринял это как величайшую милость. 13th chapter tells how Jagadananda Pandit went to Mathura and returned, and how Chaitanya Mahaprabhu by chance heard a song sung by a Devi Dasi dancing girl. 13 глава рассказывает о том, как Джаганананда Пандит сходил в Мадхуру и вернулся обратно, и как Шри Чайтаньи Махапрабху случайно услышал пение Девадаси из храма. So that dancing girl, she was singing the Gita Govinda very beautifully. And Lord Chaitanya, he didn't know who was singing. He started running towards that woman, like he wanted to embrace the singer. And he didn't know as a woman, he just was attracted to the song. And Govinda chased him and said, "Thank you for saving me." И эта история рассказывает о том, как вот девушка, она танцовщица, она пела стихи из Гита Говинды, и Господь, услышав это, он пытался найти и обнять этого исполнителя, но он был привлечен не девушкой, он был привлечен самим пением. Also about Raghunath Bhatta, and he was sent to Vrindavan. И также, помимо этого, там рассказывается о Рагунат Бхати, как он встречался с Махапрабху и был отправлен во Вриндаван. Raghunath Bhatta is one of the 6 Goswamis. Рагунат Бхатта является одним из 6 Госвами. He specialized in reciting Srimad Bhagavatam.
И его, ну, как бы специализация в повторении Шримад Бхагавата. Says he had a voice like a cuckoo bird. И его голос сравнивается с голосом кукушки. And he could recite the Bhagavatam in many different melodies. И он мог повторять это, как воспевать стихи Бхагаватам на разные мотивы и мелодии. Большое количество мелодий. Lord Chaitanya told him, never get married and always recite Srimad Bhagavatam. Господь Чайтанья ему дал такие наставления. Он сказал, никогда не женись и всегда повторяй Шримад Бхагаватам. So when he was in Vrindavan, and the other Goswamis, they would all get together and just listen to him reciting the Bhagavatam. И когда он был во Вриндаване, то другие Госвами, они собирались, и они просто слушали, как он повторяет Бхагаватам. He was also a very good cook. Lord Chaitanya liked to eat. И он также являлся очень хорошим поваром. И Господь очень любил кушать то, что он готовит. Okay, I skipped one. 14th chapter is the beginning of the Lord's spiritual trance, which his body was in Puri, but his mind was in Vrindavan. В 14 главе описывается, как Господь начал впадать в духовный транс. Находясь в этом состоянии, он телом пребывал в Джаганатхапуре, а умом во Вриндаване. Summarized, but these next chapters, they describe all different kinds of ecstatic feelings and changes of body and everything Lord Chaitanya had, feeling separation. Тут описывается вкратце, о чем эта глава. Там эта глава, она повествует о разных чувствах и проявлениях экстаза в теле Господа Чайтаньи и его переживаниях разлуки. Prasadam. Because it's touched the lips of Krishna. That's why Mahaprasadam is so good. Но плохая связь, но то, что я услышала, что Махапрасад — это та пища, которая коснулась губ Господа непосредственно. Okay, so I won't cover the next two ones. 20th chapter is the Shri Shikshashtaka prayers. So recite them every day because you'll get love of Krishna. И вот эта 20 глава, это мы перескочили, и эта 20 глава описывает Шикшаштаку, и повторяйте ее каждый день, потому что в этой же главе говорится, кто повторяет ее ежедневно, получит Кришна Прему. So, any comments from any of our Chaitanya scholars or any questions? Есть ли какие-то комментарии от кого-то из пандитов, изучающих Чайтанья Лилу, или какие-то вопросы? Харе Кришна. Otherwise, we went Hare Krishna, Anastasia Vrindavati. Мои поклоны, Гуру Махарадж. Я бы хотела спросить о самоубийстве. Почему возвышенным личностям приходит в голову самоубийство? Ну, понятно, что это из разлуки с Господом, но также
Я слышала, может быть, это неверно, что некоторые возвышенные личности, да, выбирали этот путь, входя в Гангу, и, насколько я слышала, это тоже считалось авторитетным окончанием жизни. Если человек это делает от разлуки с Господом, и он после этого попадает в духовный мир. Или я что-то перепутала? Не могли бы вы, пожалуйста, пояснить этот момент? I wanted to ask about suicide. Why is it so that such an elevated personalities, they have an idea of committing suicide? From one hand, I understand this is because of separation with Krishna, but also on the other hand, I heard in other places that it's a bona fide method. If you are suffering from separation, you can enter the Ganges and you will be still like elevated. So I don't know, is it true or no? Could you please explain? Well, I can just tell you what Lord Chaitanya said. Sanatan was feeling like, because Lord Chaitanya was embracing him, and he was getting this, nasty secretions from his body, touching the body of Lord Chaitanya. He thought this is so offensive, that his body is so offensive to Lord Chaitanya that he should give it up. Я не знаю, я могу ответить только, то есть я не знаю, не было, Махарадж говорит, я могу ответить только то, что говорит сам Господь Чайтанья. И в случае с Санатаной Госвами у него все были вот эти язвы, из которых сочился гной и выделения, и когда Господь его обнимал, то это все пачкало тело Господа. Lord Chaitanya told him, no, I love your body. He said, just like a mother loves the baby, cleaning up the baby when it passes stool and vomits. Я люблю твое тело. Это подобно той любви, которую мать испытывает к своему ребенку, которому надо там поменять подгузник или которого стошнило. So a devotee and feelings and can get these feelings, but then Lord Chaitanya corrected him and said, suicide is tamasic. But he also said, you have no right because your body doesn't belong to you. You've given it to me. And I have a lot of plans for you, for your body, and you have no right to give it up. И Господь Чайтанья также поправил его, сказав, что думать о самоубийстве это очень тамасично. И помимо всего прочего, он сказал, что ты посвятил свое тело мне, и это не твоя собственность, и ты не имеешь права поступать так с чужой собственностью. So later, when Raghunath Goswami, after Lord Chaitanya disappeared, he was feeling like he couldn't live without the association of Lord Chaitanya. И Рагунат Госвами впоследствии, когда Господь Чайтанья ушел, то он чувствовал, Рагунат Госвами ощущал, что он не может жить в отсутствии Господа Чайтаньи. He was thinking he would jump off and he would go to Vrindavan and jump off of Govardhan Hill. И его план заключался в том, что он отправится в Вриндаван и спрыгнет с холма Говардан. But when he got to Vrindavan, Rupa and Sanatana explained to him that Lord Chaitanya would not like that. И когда он уже прибыл во Вриндаван, то там Рупа и Санатана Госвами объяснили ему, что Господь Чайтанья никогда бы не одобрил такой поступок. He gave up that idea. И тогда он сразу же откинул эту идею. But do you get that? No, it's not correct. Поэтому We've given our bodies to Krishna. We have no right to. Поэтому нет, это не совсем верно про самоубийство, потому что мы отдали, посвятили свои тела Кришне, и мы не имеем права поступить и делать самоубийство.
Is that good enough? Этот ответ вас устраивает? We want to commit social suicide as we give up material society. Мы хотим Totally сделать, join Lord Chaitanya. мы хотим сделать такое некое социальное самоубийство в том плане, что полностью посвятить себя Господу Чайтанье. And even though our body may be not very nice and can't do very much by our calculation, but if we do as much as we can to try to serve Krishna, then Krishna is very pleased with that. И даже если мы можем думать, что наше тело, оно какое-то, может, несовершенное и не может много чего выполнять, но при этом, если мы постараемся его посвятить Кришне, то Кришна будет очень этим доволен. Он найдет, как это задействовать. All right? Спасибо огромное, спасибо большое, Гуру Махарадж. So please don't think of Поэтому не думайте о самоубийстве. I'm devoted of spiritual suicide. I'll give up my spiritual practice. It's a suicide. А некоторые преданные, они иногда совершают духовное самоубийство. Они думают, все, я прекращаю заниматься своей духовной практикой. И это духовное самоубийство. The killer of the soul, whoever it may be, will go in the darkest regions of it. If someone gives up spiritual life. И говорится, что тот, кто самоубийца души, он падает в нижайшие места этой вселенной. И тот, кто перестает практиковать духовную практику. Yeah, I don't see Mohini, and maybe they have to work. Okay. Anything else? I know it's a long time to keep everybody. It's been an hour and a half. Yeah. Можно еще вопрос? Is there one question more? Okay. Хари Кришна Махарадж, большое спасибо вам за катху. Я хотел спросить, почему Господь Чайтанья, он прожил большую часть своей жизни именно в Пури, и все самые такие важные лилы он проводил именно там. Почему именно там? Я хотел спросить разницу между дамами Вриндаваном, Майпуром и Джаганнатпури. В чем разница? Спасибо большое, Хари Кришна. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for this katha. I wanted to ask why most of his life Chaitanya Mahaprabhu spent specifically in Jagannath Puri, and why one of the most important lilas happened there and not in some other place. And also, if you could explain the difference between the three dhams, Vrindavan, Mayapur, and Jagannath Puri. You have a few years. Если у тебя есть свободные пару лет, to go through the. Yes, Maharaj. To go through the whole Bhagavatam and the whole Chaitanya Charitamrita. это нам надо будет пройти Devotion. Who is this? It's Giri. Who is this? No. Jagannath Puri a special place for feeling the pain of Radharani. Джаганнатхапури является особым местом для проживания и испытания боли, которую испытывала Радхарани. Like when everybody went to Kurukshetra during that eclipse, and then the gopis were there, and Radharani saw Krishna as a king. She didn't like that, and she felt great separation.
И когда было то известное полнолуние, когда все отправились на Курукшетру, и когда Радарани впервые увидела Кришну в образе царя, и для нее это было очень тяжело и больно. I don't know so much, what I can say. But, we have the Chincha Veda Veda Tattva. Vrindavan and Mayapur are non-different, but they're different. Я не знаю, как много я на самом деле могу сказать на эту тему. И у нас также есть Ачинча Веда Татва, поэтому в этом плане Вриндаван и Майяпур, они являются не отличными друг от друга. But Vrindavan is like an expansion, or Mayapur is an expansion of Vrindavan. При этом Майяпур является как бы экспансией Вриндавана. And Mayapur is called Odoryadama, especially merciful. Также Майяпур называется Ударьядамой, поэтому и там явился Господь Чайтанья. Because Lord Chaitanya is extremely merciful. Потому что Господь Чайтанья, он сам по своему характеристике является очень милостивым. But the pure devotees see no difference. Но чисто преданный, он никогда не видит разницу между этими дамами, но мы можем смотреть на них, и нам может казаться, что есть разница. So that's like a basic idea. Ну, это так, если говорить об основной идее различия. Someone asked Prabhupada, why does Krishna wear a peacock feather? Does it symbolize this or that? What's the meaning of it? И кто-то как-то раз спросил Прабхупаду, почему Кришна носит павлинье перо? Это значит то или это значит это? Prabhupada said, because Krishna likes peacock feather. Прабхупада ответил, He likes to wear it. Просто Кришне нравится павлинье перо, ему нравится его носить. They wanted some kind of explanation or some kind of interpretation and meaning of the peacock feather. And Prabhupada just said, Krishna likes it, and you can't care about, Krishna does whatever he likes. So преданный, который спросил, he likes to stay in Puri. Он ожидал какой-то интерпретации, почему же Кришна любит вот это перо, но интерпретации нет, просто Кришне нравится это перо, и он может позволить себе делать то, что он хочет, и поэтому он носил перо, и Господу нравилось находиться в Джаганнатхапури, поэтому он там находился. And it seems like that Puri somehow enhances his feelings of, the mood of Radharani and his feelings of intense separation from Krishna. Because in the last 16 years, he just got it totally absorbed. И каким-то образом кажется, так выглядит, что в Джаганнатхапури усиливалось вот это чувство Радharani, это чувство разлуки. И именно там он провел последние 16 лет, углубляясь в это. And the Rath Yatra is like when Krishna was in Kurukshetra, the gopis wanted to pull that chariot back to Vrindavan. И когда Кришна был на Курукшетре, это связано с появлением Радхаятры, когда он был на Курукшетре, то гопи хотели его как бы утянуть с собой во Вриндаван. That's what Rath Yatra is. That the Gundicha is Vrindavan, and they're dragging the Krishna back to Vrindavan. И это то, на самом деле, чем является Радхаятра, Гундича Вриндаван, это их попытка привести Кришну назад во Вриндаван. Okay. Yes, Maharaj, thank you very much. Hare Krishna. Hare Mr. Prabhupada, thank you for your selfless to Varnatai. Спасибо за ваше бескорыстное служение Гаурнитай.
Okay, thank you all very much for giving me some service. Think about Krishna. Gurudev, I think somebody trying to ask a question, one more. Last one. Who is it? I don't know yet. Да, последний вопрос, преданный. Можно, пожалуйста, спросить? Спрашивай, да. Во-первых, огромное спасибо, нижайшие поклоны Гуру Махараджу. Хотела задать вопрос. Я просто присоединилась позже. Он говорил о какой-то главе, что она рекомендована для ежедневного чтения, что она дает тему. И еще вопрос, есть ли какие-то у него особые рекомендации, кроме вот общих рекомендаций 16 кругов и чтения книг Шрилы Прабхупады, ну, для начинающего преданного, неофита, как я, то есть есть ли что-то конкретное, что благоприятно каждый день совершать, какую-то практику дополнительную? Спасибо огромное. So Hare Krishna Maharaj, thank you for your katha. I wanted, because I joined a bit later the class, so you mentioned some chapter that if we read, we will get Krishna Prema. And also I wanted to ask, what would you recommend for a neophyte devotee like me to do besides the regular instruction to chant and read? What could be beneficial for, you know, spiritual progress to do on daily basis? Serve devotees. Служить Try преданным. to do whatever you can to share whatever you know about Krishna with others. Служить преданным и делать все, что в ваших силах, чтобы делиться о Кришне, то, что вы узнали с другими. Делать то, что в ваших возможностях для этого. That's for everybody. И это We're all neophytes. относится для всех нас, потому что на самом деле мы все неофиты. What I mentioned was, right, the first thing I read was after it said anyone who recites these Shri Shikshaštaka prayers, that's recommended to do every day for everybody. И то, что мы начали, это что тот, кто повторяет молитвы Шикшаштаки, это тоже рекомендовано повторять для всех. И это то, что кто читает их каждый день, им это может пробудить Кришна Прему. Огромное Thank you. спасибо. Good question. Спасибо вам, хороший вопрос. What's your name? I don't read Russian. What? What's her name? Женя. Женя. Looks like it starts with an X. Xenia. Oh, it is an X. All right. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. All glories to assembled devotees. Narhari, you're still in Israel? I guess, I don't know. Does everybody have to stay home now in Israel? Все должны сейчас по домам в Израиле сидеть, да? Расскажите, кто. Работают, если это хиюни, мифалей, так работаем. Yes, most of the people sit home, but if somebody works like at factories and things like that, they have to go to work because it's important they keep running. Yeah. All right. I saw somebody showed a picture. There was a bunch of ducks walking across the runway at the airport, but there's no planes going. Я видела видео, где показано, что на взлетной полосе просто гуляют собаки, потому что самолеты не взлетают, и они там спокойно себе разгуливаются. Chaitanya Charitamrita ki jai, Sankirtan Yogya ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari. Лекция Кавичандра Свами Махараджа ки джай. Джай. Джай, джай. Джай. Спасибо, Хари Кришна.